Здравствуйте, с вами Вертолеон. Мы продолжаем играть в Tales of Berseria. Ну, а это что, по-моему, где мы на выпряг ходим? Место. Или не? Хотя не номер, по-моему. Там форма вроде чуть другая была. Are we ready for this? Any pity or compassion from... Кто-то 1500 раз сделал. Ладно, давай иди сюда. I wish I had power like that. Ладно, один вот этот. Шляпу в последнем. Ну ладно. О, целитель огонь. Ну я так и думал, что офицер что-то сложное. Ладно. А, вот это вот нужно, с помощью тоже можно пролетать, я понял. Не помню, как эта доска называется, но думаю, вы поняли. Что за угол такой? Are we ready for this? Там вот этот клик, что за кем-то называется. Victory is ours.
Ну, если быстрее прокачать. Ну, давай. A foe worth killing. Тоже как бы. Ну, 1000 урон, по-моему, вот победил. Тоже обычно. Come on, really? Ох ты, он довольно быстро. Для своих размеров. А, я не так убил. Сейчас бы надо именно просто чем. That voice! Nico! Не название не попадает. Быстро что-то, да. Чем дальше, тем больше. What's going on? How can Nico be here? Hurricane! They're great! You broke me! Here's your justice! Fight in order! Просто просто сейчас.
Я что-то не дал раньше. Обычно. Даже раньше не... Dark despair, kindle a beacon of hope! Too slow! Dark despair, kindle a beacon of hope! Full blue! Armor pusher! No escape! What? Dark despair, kindle a beacon of hope! Dark despair, kindle a beacon of hope! Hold up! It's up to 1, 2! Hurricane 4-4! Quickness! Что я вот тут? Caution! Hold up! Hurricane is up! Я не знаю, что ты воспитываешь, а я уже начал вроде прямо неприятно делать. Dark despair, kindle a beacon of hope! No, I can't. I'm here. Вот, что это будет? Он так и рукой умрет. Сложно. Зря исходника продать. Так долго ждали, урона там не будет. Блин, у нас был защитник. Блин, ну лучше не будет. Ну, отлично, неплохо. Блин, даже не что-нибудь. Посмотрите. Блин, наверное, я даже не зацепил. Рокер просто убил. Блин. Сейчас добью. Будет проблема. Попасть делать совершенно сейчас? Нет.
Не понял, что возьми? Deception! Hurricane! No mercy! Wounds I won't shoot! Что-то почти. No escape! Hold up! Quickness! Blades between! Slice them! Я не нравится, что я состояние не могу не. Там переводно даже. Одних и представьте, и все. Неплохо так. 20 минут. Ну, неплохо. I can't believe it. Is it really you? Velvet? What is this? How are you alive? I could ask you the same question. Where have you been this whole time? You just up and disappeared. Everyone thinks that you were eaten by a demon. But I knew it couldn't be true. You're too strong to let some crummy demon take you down. You're alive. Sorry, I didn't mean to embarrass you in front of your friends. I have to let everyone know the good news. You finally come back to us. Nico's alive. She's alive. Don't let your guard down. I've got a bad feeling about this. Well, naturally, we've got a Reaper with us. Let's head for a ball. We can ask everyone there exactly what happened. Yeah. I knew this would be big. What a treasure! Scout ship set. Что тут было? Ну, ладно, не понял, что за расширение навыков. Урок уже 3000. Да, жральца вылога. 3 персонажа 39-го, а Элеонора до сих пор 37-го. Что, вся лука уже с вами? Надо что нового прикупить посмотреть. Velvet, I have to ask. Are you sure that the other villagers died that day? Well, it's not like I had time to check. I don't think we have a chance! I'll cut down anyone in my way! You're strong, but I'm strong.
Your style is really unique. Ну, булка моя дорога, по-моему, нет. Если сказать, значит, что булка не докачана. Я если не могу достать. Ну, денег тут хорошо так даете. Она почти 0 был, когда я сюда шел, уже 20 тысяч. Хотя тут может заботить довольно планы. Мне интересно, какая разница между этими двумя проходами. Are we ready for this? I refuse to fall here! И как мы сейчас исходим. Наверное, кварцев сначала покачаем. Тихо, вот тысячи надо. Угу. Сначала надо штуку птичку добавить. Но все разделители дороги, так что можно выбирать. Я все равно когда-то забирать. Тут врагов, конечно.
Forward kill. Victory is ours. Что-то знакомое. Ну, хотя... Хатик. This can't be. After what I did, when he killed Laffy. Velvet, are you alright? Of course I'm alright. I know I'm right. I'm sure of it. This isn't how the village should be. Well, let's stay calm and investigate. I am calm. I'm fine. Really. It didn't seem like that was someone else masquerading as this Nico girl. But if she's the real thing, then something very unnatural is going on. You get me, Rokuro? Yeah, we better keep an eye out. О. Да, спокойно нужно подлетать. Еще один враг сегодня. Ух, как он грозно выглядит. Если на этом уровне сложности не получится победить, то вполне вижу. It's nothing special. It's nothing special. I'm all finished. I'm all finished. This'll do. Try some. This'll do. Try some. I'm done. Anything else need chopping? I'm done. Anything else need chopping? Рокурой уже 4-й уровень скоро будет готовка.
Such a soothing flavor. It's done. Time to eat, everyone. Интересно, эффекты друг на друга накладываются или нет? A meal of magic and mystery. A meal of magic and mystery. A meal of magic and a meal of magic and a meal of magic and mystery. What should I brew up next time? Ладно. Блин, даже взял тот сундук. Are we ready for this? Эти. 100 тысяч как-то. Подожди, не надо. Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem. До сюда не надо выйти. Я же что ли, где нужно так писать просто? Это долго будет. Это необычно. Блин, возьму время. Да, выглядит тоже. Так, козел. Тебя вот так говорит. Как неприятный удар будет на этот момент. Я всегда разумею, что я на ход дорогу. Это я практически бессмертный. О, опять на меня. Задержал там.
Ну да, выглядит страшно, на самом деле так это сильно. But I am the victor. Ну, 5 уровня уже тут. Там, что покачать. Драконы. Ну, давай вот это, хоть и долго. Наверное, доберусь уже там до деревни. Закончу серию и иду разбираюсь немного с снаряжением. Хотя Вельвет лучших вещь. Насколько я понимаю, я могу в самом начале боя 5 душ прям уже иметь. Хотя я так до конца не понимаю, как эти оружейники работают. Виноградная теперь, ну. Тут ничего нет. Защита. Да, защита ловится все больше и больше. Это, конечно, хорошо. Я хотя бы не так быстро будь убил. Прогресс. Velvet! You're really all right. Oh, thank heavens! It's so good to see you! Where have you been all this time? You never even wrote! But I don't. I thought the whole village was wiped out that day. Yeah, it nearly was. But just when we thought it was all over, Arthur, Lord Artorias saved us! No, it was his doing in the first place. He sacrificed Lapisat. It really was a shame what happened to that poor boy. That's all you have to say? A shame? My brother Lapi died. I'm sorry. Truly, I am. But you can't lose hope, dear. He's right. What counts is that your brother's still alive. He's alive? Интересно, что тут в городе творится, это очень деревушка? In your house. Don't worry, we've all pitched in to take care of him. I don't. Velvet. Velvet, let's go to your house and see. Yeah, okay.
А здесь я не могу использовать. Как там называется? А, землебор. То есть там все раз так тут... Не. Я помню, все раз здесь дерево в духе. Luffy's alive? What's wrong? Well, that didn't break it. Next time you suspect an illusory art, test out your theory on yourself. You think we're all seeing an illusion? It's possible. It wouldn't be the first time. But an entire village? That shouldn't be possible. Shouldn't be, no. How do we approach this? Try to break it apart at the seams somehow? No. For now, we and our enemies share the same goal. Come on. Help me look for the Therian. Sure. I think I'll stick with Velvet. I won't stop you. Keep a close eye on her. I don't think she's entirely right in the head at the moment. Yeah. Вот мы и разделились. Все девчонки, кроме Лафисета, со мной. А, вон землевод нужно активировать. My home. It hasn't changed a bit. We need to be careful, Velvet. Aizen thinks this could be a trap. You think Nico and everyone are being controlled? I don't know. It's just... You think it could be Melchior's doing. But even so... Not going to work on me. You're insane. People can fight against pain, but... I won't be deceived by this. You'll open your wound! You're warm. Luffy, you're really alive. Luffy? He's been asleep. Ever since that day. I found him at the shrine. Collapsed on the ground. His wounds healed, but he's never woken up. If he's still alive, that's all that matters. I'll find a way to wake you again, Luffy. I swear I will. We'll be together. I still have to thank you for this comb after all. So that's where Velvet's comb came from. Did Lord Artorias really try to sacrifice such a defenseless child? What's wrong, Laphicet? You don't look like your usual perky self. I'm okay. I'm just glad Velvet's alright. What? Your name is Laphicet too? What a weird coincidence! Yeah. Hey, sorry about all that, you guys. Don't worry about it. What are we going to do now? If it were me, I'd make Laphicet something he really likes for dinner tonight.
He can handle soup. Maybe he'll notice the smell of your cooking and it'll wake him up. Yeah, maybe I should. Would you watch after him while I go buy what I need? Of course. I am at your beck and call. Is there anything I can do to help too? Yes, please. I'll need you to be my taste tester. All right. Что-то испробовал меньше времени. First, I'm going to whip up my special quiche, and then I'll throw in tomato and egg soup and some pudding. I didn't even know your face had smile muscles. Раньше, по-моему, тут это не было. Ну, а так все равно себе получается все. I wonder if they've located the Therian. Let's just leave that to them. You're not curious? Of course I am, but for right now, I want to stay close to Velvet. I've got a really bad feeling about this. Something more important than finding the Therian? Yeah. My stomach is twisted, and I've got a chill up my spine. I'm really scared. Very well. I trust your feelings. We'll leave the Therian to Rokuro and Aizen, and stay with Velvet then. Thanks, Eleanor. Magilu, what will you do? Whatever I feel like. I shouldn't have asked. Thanks anyway, Magilu. Are you sure you're doing the right thing? In the end, whatever happens, happens. Wiser words never spoken, right? Сколько разговоров. Я, наверное, на этом закончу серию. В следующий раз поговорим, узнаем, что же случилось в деревне. Спасибо всем, кто смотрел. До свидания.